Propoved koju ćete čuti je podeljena u Novom životu, protestantskoj crkvi u Kragujevcu, koja želi da voli kao Hrist, raste u spoznanju Hrista i govori o Hristu. Za više informacija o nama posjetite našu Facebook stranicu. Proći ćemo kroz ove stihove, ako neko želi da ih pročita. Želi li neko? Još neko? Jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treći učitelji, a potom čudotvorce. Onda darovi isceljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike, edali su svi apostoli, edali su svi proroci, edali su svi učitelji, edali su svi čudotvorci, edali svi imaju darove isceljivanja, edali svi govore jezik, edali svi kažu. Jer jednom se daje duhom reč premudrosti, a drugom reč razuma po istom duhu, a u drugom vera tim istim duhom, a drugom dar isceljivanja po tom istom duhu, a drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezik. Tako smo mnogi jedno telo u Hristu, a po sebi smo udi jedno drugo, a imamo različite darove, po blagodati koja nam je dana. Ako proroštvo, neka bude po meri, vere, ako li službu, neka služi, ako je učitelj, neka uči, ako je tešitelj, neka teši, koji daje, neka daje prosto, koji upravlja, neka se brine, koji čini milost, neka čini sa dobrom voljom. I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste, a jedne pastire i učitelje. Još jedan. I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije. Ako ko govori, neka govori kao reči Božije, ako ko služi, neka služi kao pomoći koju Bog daje, da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država, slava i vek. Amen. Amen. All right. There's a few words that are common in all these passages. Imamo nešto zajedničko u svim ovim stihovima. You know, a couple of them say, every one of you has received a gift. U par stihova se kaže da svako je od vas primio dar. Okay, we talked a lot about that last week. O tome smo pričali puno prošle nedelje. How zero believers are excluded from this gift. Znači, niko nije isključen od toga da primi dar. But this list that I've given is found in 4 different places in the New Testament. Ali ova lista je na 4 različita mesta se pojavljuje u Novom Zavetu. And the first question I want to ask I that prvo people sometimes pitanje ask koje želim da postavim, koje ljudi nekada postavljaju, is this list exhaustive? Meaning, is that all the gifts that there are? je da se pitamo da li je ta lista kompletna i da li je to sve. And I think that my conscience would say yes. Moja this is savest it. bi rekla da, to je to. And here's the reason why. I to je razlog zašto. I postoji razlog zašto. What happens when you start to look outside of the Word of God to define what spiritual gifts are? Šta se dešava ako idemo van reči Božje da definišemo šta su duhovi Božji? Danger. Opasnost. You are now leaning on your own understanding. Zasnivate, idete ka tome, ka svom ličnom razumevanju. You're leaning on your own wisdom. Idete ka tome da oslanjate se na svoju mudrost. And you've now placed yourself above the authority of the Word of God. I stavljate sebe iznad autoriteta Božjeg. So, I think I would say, yes, this list is exhaustive. It's everything. I da, rekao bi da je ovo kompletna lista, da je to sve. And if God wanted to give us a bigger list, He would have given us a bigger list. I da je Bog hteo da nam da veću listu, dao bi nam veću listu. Okay, so this is the entire list.
To znači da je ovo kompletna lista. So the last passage we read was in 1 Peter. Zadnji stih koji smo pročitali je bio iz 1. Petrove. And he basically breaks up the giftings into two different categories. I on je zapravo svrstao darove u dve različite kategorije. Okay, he says there's speaking gifts. Postoje govorni darovi. There are people who've been supernaturally gifted with their mouths to bring glory to Jesus. Znači, postoje ljudi koji su nadprirodno obdareni da govore svojim ustima o Isusu. And there are people who are gifted in their actions, in their service. I postoje ljudi koji su daroviti u svojim akcijama, u svojim službama. You know, all to bring glory to Jesus. I sve to da bi glorifikovali Isusa. So these are the two different kinds of categories, speaking gifts and service gifts. Znači, postoje dve različite kategorije darova. To su govorni darovi i darovi služenja, to jest praktični darovi. Okay, so we need to be careful because everything is a service, right? Moramo da budemo pažljivi jer sve je služba, So zar ne? every single believer is called to serve one another with their gifts. Svaki pojedini vernik je pozvan da služi u svojim darovima, But there are specific people within the body who are actually gifted for specific service. ali postoje i određeni ljudi koji su specijalno darovani za pojedine službe. Okay, so there is these two different kinds of gifts, speaking Znači, and postoje service. dve različite vrste darova, znači govorni darovi i praktični darovi. But then I believe there's also two different gifts which were temporary and permanent. I ja verujem da postoje i dve različite vrste darova kao što su povremeni darovi i konstantni darovi. Okay, so I want to point out some of these temporary, and then we'll move into the permanent gifts. Znači, hteo bih da naglasim neke od ovih privremenih darova. Okay, so okay, let's talk about the foundational gifts that the Bible mentions. Znači, pričat ćemo o osnovnim darovima, o kojima, temeljnim darovima o kojima Biblija govori. So in Ephesians chapter 2, verse 20, U Efežanima 2. poglavlju u 20. stihu Paul says that the church was built on a very specific foundation. kaže da je crkva izgrađena na veoma određenim temeljima. He says that it is built on the foundation of the apostles and the prophets. Kaže da je izgrađena na temelju apostola i proroka. And he says that Jesus is the chief cornerstone. He's the main stone that holds it all together. I kaže da je Isus ugaoni kamen, on je glavni kamen na kome su postavljeni apostoli i proroci. Okay, now this is where you may agree with me, you may disagree with me, that's okay. Ovde možete da se složite i da se ne složite sa mnom i to je u redu. But I believe that after Judas, who betrayed Jesus, went and hung himself, Ali ja verujem da je Juda koji je izdao Isusa i obesio se na kraju, that the apostles, the 11 remaining apostles, replaced him with a 12th apostle. Sorry, can you repeat? The 11 apostles Okay. replaced him with one more, making 12. Znači tih 11 zamenili su Judu i tako da je bilo ponovo 12 apostola. And in Acts chapter 1, those 11 apostles gave very specific criteria for this office of apostle which the church was to be Znači based ovih on. 11 apostola su imali veoma određene kriterijume za to šta ih čini apostolima. So they had to have been with us for the whole entire public ministry of Jesus. Znači oni su bili sa Isusom svu njegovu javnu službu, kroz svo vreme kroz koje je Isus javno služio. Eyewitnesses of the life of Jesus for this public ministry. Znači oni su bili javni svedoci za tu Isusovu javnu službu. And what was the other criteria? Help me out. And testifying to the resurrection. Thank you. Da, i bili su svedoci Witness of the Isusovog resurrection. Yeah. uskrsnuća. Thank you. That was the criteria of the apostle that was to replace Judas. To je bio kriterijum za apostola koji je zamenio Judu. And I believe that's what the Bible is describing, what Paul is describing by the foundation of the apostle in that. To je nešto što je Pavle objasnio kao osnova
za apostole, nešto što apostol treba da ima kao And temelj. the other one was the prophets. Drugo su bili proroci. Okay, you see one guy in the book of Acts, his name's Agabus. Imamo jednog čoveka koji se zvao Agabas. He's mentioned a couple times in the book of Acts. Pominje se nekoliko puta u delima, u delima apostolskim. And he was instrumental in helping to build the first church. On je bio upotrebljen, bio je instrument podizanja prve crkve. Okay, so these are what I believe to have been temporary offices. Ja verujem da su to bili privremeni darovi. Okay, I was listening for a specific word, sorry. I'm curious. Anyway, and then there are the gifts which contain these same words. I postoje i darovi koji sadrže istu reč. Okay, let me explain what I mean. Dajte, sad ću da objasnim šta mislim Okay, time. in 1 Corinthians chapter 12, U 1. Korinčanima 12. stih, we just read this 12. passage Čitamo ovaj deo where Paul says, this is the order of the gifts in the church. Pavle kaže ovo određuje darove u crkvi. And he says, apostles and prophets. I Pavle kaže to su apostoli i proroci. Okay, now I believe there's a difference between the temporary office of apostle and prophet I verujem da postoji razlika između tih nekih privremenih službi apostola i proroka and the continual gift that God gives to the church for all time until he comes i back. permanentnom, stalnom, znači davanju koje Bog daje da budete apostoli ili proroci. Right? We read that in 1 Corinthians 12 and in Ephesians 4. Čitamo to u 1. Korinčanima 12 i Efežanima 4. Right? God has given apostles, prophets, evangelists, pastor, teachers. Znači, u Efescima kaže Bog je dao jedne za proroke, jedne za apostole, jedne za učitelje. Those are constant gifts that God gives to the church in every century to build the church. Znači, to su stalni, permanentni darovi koje je Bog darivao za vernike da služe crkvi. Okay, so something interesting. Nešto interesantno. Now, in my English translation, if I search for the word missionary, U engleskom prevodu, ako pretražim reč misionar, you won't find it. nećete naći. Okay, so where do we get this whole concept of a missionary? Gde mi, znači, možemo naći, odakle smo izvukli taj koncept misionara? Well, this word in the Greek, apostle, U grčkom, ta reč apostol u grčkom, when you translate that word into Latin, kad prevedete tu reč na latinski, in English we get missionary from that word. u engleskom ćete dobiti od te reči misionar. That word in Latin is a literal translation of the word apostle. Na latinskom to je bukvalno prevod reči apostol. And it means a sent one. I znači poslan. Okay, and what do you see in the book of Acts specifically with like the apostle Paul? Šta vidite u delima apostola recimo za Pavla? If the first 11 replaced Judas with the 12, ako su prvih 11 i zamenjeni Juda kao 12. How many apostles do we have when Paul is introduced? Koliko imamo apostola koje Pavle predstavlja? You now have 13, right? I'm not a mathematician. Znači imamo 13. And then there's another interesting verse, Acts 14. I imamo interesantan još jedan stih dela 14. Guess who else is called an apostle? Pogodite koga su još zvali apostolom. Barnabas. Barnabu. That word in the Greek, it's the apostles, Barnabas and Paul did something. Apostoli, u tom stihu ide kao apostoli, Barnaba i Pavle su već nešto radili. Do you know how many other people in the New Testament are called apostles in the Greek word apostle? Znate li koliko je u grčkom prevodu Biblije ljudi nazvano rečju apostol? I believe it's 8 more people. Još 8 ljudi. Okay? So this word is used a lot to refer to specific types of people in the New Testament. Znači ova reč je korišćena mnogo puta da bi povezano sa ljudima
koji su služili and they always had the same function. i uvek je imala istu funkciju. It was to go from place to place, establishing and building churches in a geographical location. Znači, uvek je značila to da ljudi idu od mesta do mesta i postavljaju crkvu na različitim geografskim područjima. And now, as we read in the question in 1 Corinthians, are all apostles? I onda čitamo stih u 1. Korinćanima, zar su svi apostoli? No, that's the Nisu. answer that Paul's looking for, To je right? odgovor na pitanje na koje Pavle postavlja. Okay, are all prophets? Da li su svi proroci? This is another gift To je drugi dar that actually we're going to get into when we get into 1 Corinthians u 14. koji Okay? ćemo ući kada pređemo na 1 Corinthians 14. 1. Korinćanima 14. Okay, prophecy and tongues, we're going to get into those gifts in detail in 1 Znači, Corinthians 14. U proroci i govoru jezicima ući ćemo detaljno kad budemo proučavali 1. Korinćanima 14. But let's move to evangelist, pastor, teacher. Preći ćemo na evanđeliste, pastore i učitelje. Okay, these are gifts given to the body, but these are like offices. Ovo su darovi dati telu, ali ovo su i pozivi. Right, so these are people who've been gifted in a certain way to equip the believers, you guys, to Ovo do the su work of darovi the ministry. koje je Bog dao da opremi vernike, da opremi vas, da možete da služite i radite službu na koju ste pozvani. Evangelists have this very specific kind of gift Evanđelisti imaju veoma određen dar where they can lead people to faith in Jesus Christ, like da mogu da vode ljude ka veri u Isusa Hrista jednostavno. in a way that people who don't have that gift know exactly Na what they don't koje have. ljudi koji nemaju taj dar ne mogu da, na način na koji ljudi koji nemaju taj dar ne mogu da rade. Right? It's always proclaiming Jesus and seeing people actually get saved. Uvek proklamuju, to jest naglašavaju Isusa i ljudi bivaju spaseni. You know, I might think I have the gift of evangelism, Možda ja mogu da mislim da imam taj dar, but if I'm trying and trying and trying and ako ja trying, pokušavam i pokušavam i pokušavam, right? I believe people who have the gift of evangelism, you see people get saved around them ljudi koji imaju frequently. taj dar, oko njih vidimo ljude koji bivaju spašeni. It's not really hard to figure out who has gifts of Nije teško evangelism. shvatiti ko ima taj dar. Okay, let's move pastor teacher. We have a lot of gifts. I'm just going to. Idemo na dar pastora učitelja. Okay, some people would say this is actually one gift, pastor teacher. Neki ljudi bi rekli da je to jedan dar, pastor i učitelj. Some people would say this is two gifts, pastors and teachers. Neki bi rekli da su to dva dara, pastor i učitelj. I'm going to leave the decision to you. You can decide Ja if bi you think ostavio it's tu one or odluku both. vama, možete sami da zaključite. This is what I know, Ovo je ono što ja znam. is that pastors have to have the gift of teaching. Da pastori moraju da imaju dar naučavanja. If you have the gift of teaching, Ako imate dar naučavanja, it doesn't mean you're a pastor, ne znači da ste pastor. okay? I Ne mora believe da that. znači da ste pastor. So there are other specific gifts that fall in line with those who are called to the office of pastor. Postoje drugi određeni darovi koji se uklapaju i koji idu zajedno sa tim da imamo poziv da budemo pastori. Okay, all five of these names, apostle, prophet, evangelist, pastor, Znači teacher. svih ovih 5 naziva, apostol, evanđelista, prorok, pastor, učitelj, These are very specific gifts given to the church to equip the church to do the ministry. ovo su 5 veoma određenih darova koji su dati telu, to jest vernicima, da mogu da opreme crkvu, da Okay. izgrade crkvu. All the rest of the gifts, these are different. Svi drugi darovi su drugačiji. Now, they will build the church because that's the purpose of the gifts, right? Oni će takođe graditi crkvu jer je to svrha darova. We will build one another up as we're using our spiritual gift that God has given us. Ohrabrit ćemo jedni druge, izgradit ćemo jedni druge kao što nas pismo poziva. But these are five things that I believe God is continually giving to the church until the day He comes back to build the church. Ali ovo su osnovni darovi koje je Bog dao da se izgradi, za izgradnju crkve, namenjeni direktno za izgradnju crkve. Okay, now I got a whole bunch of other words up here, okay? I imamo još ovde puno reči, to jest puno darova. And I actually forgot to put the gift of faith.
I zaboravio sam da stavim jedan važan dar, to je dar vere. But that's one of them. Okay, so I've labeled them in the category that Peter actually categorizes them. Stavio sam ih u kategorije u kojih je Petar. There's speaking gifts and there's service gifts. Znači, postoje oni darovi koji govorni darovi i darovi službe, to jest praktični darovi. Okay, so I'm going to work kind of backwards. Let's start with the speaking gifts. Krenut ćemo sa govornim darovima. Okay, let's go word of wisdom, word of knowledge. Imamo reč znanja i reč mudrosti. Okay, two different gifts. Dva različita dara. Sometimes God works these two things together. Nekad Bog poveže ove dve stvari i stavi ih zajedno. But a word of knowledge is when you're given a very specific insight, facts about a situation that you would not have known with your physical eyes. Ali reč znanja je ono što nam Bog ponekad da znamo nekada, iako to fizičkim očima to ne vidimo. Da nam u uvidu nešto što fizički ne možemo da vidimo. Okay, I'm going to try and give you like an example for this gift. Daću vam jedan primjer za ovaj dar. Okay, in Acts 14, u delima 14. There's multiple examples of a lot of these gifts, but I'll just try and give you one. Postoji mnogo primjera za ove darove, ali probat ću da vam dam jedan. In Acts chapter 14, u Paul, 14. glavi u delima, who is called to the office of apostle, Pavle koji je imao poziv apostola, he's in a specific city, je u određenom gradu. He sees a cripple, a guy who can't walk. Vidi onog koji nije mogao da hoda. And it says that Paul saw that he had faith to be healed. Kaže da je Pavle video da je taj čovjek imao vere da bude isceljen. How do you see faith? Kako vi možete da vidite nečiju veru? Right, maybe he had some works, I don't know, I don't think so, but možda je on imao nešto, ne verujem da je imao. I think that this was the gift of knowledge. It's a word of knowledge. Ali ja mislim i verujem da je ovo upravo ovaj dar, reč znanja. Okay, he saw a fact. This guy on je had video faith činjenicu to be healed. da je taj čovjek imao veru da bude isceljen. Okay, another example in Jesus' life. Drugi primjer u Isusovom životu. In John chapter 4, he meets a woman at the well, right? U Jovanu 4, on je upoznao ženu kod bunara. And as he's conversing with her, i kada je počeo da razgovara sa njom, he says, hey, why don't you go call your husband to come here? On je rekao, zašto ne odeš da pozoveš svog muža da dođe ovde? And why did he do that? Zašto je Isus to pitao? He had a word of knowledge from the Holy Spirit to her life. On je imao reč znanja od Duha Svetog za njen život. He knew that she had been with multiple men and that she was currently not married. She had a problem. On je znao, on je video da rečju znanja da ta žena bila sa mnogo muškaraca i da ona nije imala muža i da je ona imala problem. And now because Jesus is wise as well, i zbog toga što je Isus takođe i mudar, he didn't just say, hey, you have a problem. On nije samo rekao, ej, ti si u problemu. He said, I want you to go call your husband. Nego je rekao, idi pozovi svog muža. And immediately she knew she was exposed. I instantno je ona znala. These are some of the results when the Holy Spirit manifests these things. U stvari, on je znao da je ona u problemu. To je način na koji se Duh Sveti manifestuje. There is a supernatural and immediate manifestation that it's supernatural. Postoji nadprirodna manifestacija i to je čini nadprirodnom, koja se instantno manifestuje. So, word of wisdom. Reč mudrosti. If there are facts that God gives, ako postoje činjenice koje vam je Bog dao, wisdom is what to do about those facts that were given. Mudrost je ono što mi možemo da radimo sa tim što nam je dato. Right? Like I can know facts, but I might not know what to do about it. Ja mogu da znam činjenice, ali mogu i da ne znam šta da radim sa njima. And we need this specific gift, a word of wisdom where God speaks to us what to do about situations. Mi trebamo upravo ovaj dar, to je reč mudrosti, da bi mogli da znamo šta da radimo sa time. Okay, now I believe that this was expressed in Acts chapter 6. Ja verujem da je ovo pokazano u Acts chapter 6. U delima 6. glavi. Because of the immediate result. Je zbog
instantnog rezultata. Okay, so there's a problem going in the first church. Postoje problem u prvoj crkvi. You have Hebrew widows and you have Greek widows. Imate grčke i jevrejske robove. And Udovice. the first church contributed from their physical possessions to take care of one another. I u prvoj crkvi su ljudi prodavali svoj posed da bi brinuli jedni o drugima. And there was a distribution for these widows that would occur so that they could be taken care of physically. I postojala je potreba da se zbrinu udovice fizički, da se namire njihove potrebe. There was some discrimination going on. The Hebrew Počela je neka widows, diskriminacija, neko nepravedna ta raspodela. the Hebrew widows were getting treated more fairly than the Greek widows. Znači, jevrejske udovice su tretirane bolje nego grčke. And what do you do with that? I šta uraditi sa time? They went to the apostles. Otišli su do apostola Said, here are the facts. i rekli su, to su činjenice. We have a problem. Imamo problem. And I believe God gave a wise solution for the I church. verujem da je Bog dao mudro rešenje za crkvu. He said, pick out from among you 7 men filled with the Holy Spirit and with wisdom. Rekao je, pokupite 7 od vas ispunjenih Svetim Duhom i mudrošću And assign them to this task. i predstavite im ovo. And it says, immediately the church was satisfied with that answer. I kaže da je instantno crkva bila zadovoljna sa tim rešenjem. And they said, because we are not going to leave our gifting. We're not going to leave our job. Jer mi smo ti koji ne treba da ostavimo svoje darove, To do what somebody else is gifted to do. da uradimo nešto što neko drugi treba da uradi. He said, we must devote ourselves to the Word of God and prayer. Mi treba da se posvetimo rečju Božjoj i molitvi. We're not going to leave that. Nećemo da ostavimo to. But there are people among you that are called to that Ali service. postoje ljudi među vama koji mogu da rade tu službu. And they picked these 7 guys, I pokupili su tih 7 ljudi. and they exercised that service gift in the body to I oni produce su peace. praktikovali te svoje darove u telu da bi doneli mir. I believe that was wisdom from God. Verujem da je to bila mudrost od Boga. Okay, let's move on to gift of faith. Idemo ka daru vere. I don't know if we're going to get through all these today, okay? We might take 2 weeks on the gifts. Ne znam da ćemo moći da prođemo kroz sve, treba će nam 2 nedelje. Gift of faith. Okay, so Dar vere. Romans says that everybody has been given a measure of faith. U Rimljanima imamo da su rekli da je svakom data mera vere. Right? Being created in the image of God, being Mi smo stvoreni na sliku Božiju. given the ability by God to reason, to think, and to believe. Data nam je sposobnost od Boga da mislimo, da verujemo. Right? I've been given that by God. Meni je to dato od Boga. But then in Romans, in accordance with the gifts, Paul says everybody's been given a measure of faith. I onda kada se govori o darovima, Pavle kaže da je svima data jedna mera vere. Right? You each have your own amount of faith that God has said, yes, this is the amount of Znači, faith that you u have. I'm svakom giving od you. vas postoji taj dar, postoji ta mera vere koju je Bog stavio u vas. But the people who have been given the gift of faith, Ali ljudi kojima je dat dar vere, they have this amount of faith that they can do what seems like impossible things. ali postoje i ljudi koji imaju takvu veru, tu količinu vere koja može da proizvede neverovatne stvari za ostale. There's this calm assurance in their heart. This is what God wants to do. I mir i potvrda u njihovom srcu je da će Bog da uradi to na tačno određen način. And people been given this gift, okay? I ljudi imaju taj dar. I'm going to say this real quick too. I vrlo brzo ću reći ovo. I'm not an expert in all the gifts, okay? Ja nisam ekspert za darove. I can give you what I see in the Bible, Ja mogu da vam kažem šta ja vidim u Bibliji. but there's going to be a lot that you're going to have to just kind of walk in, and you're going to have to seek the Lord, and you're going to have to say, I want to experience more of these Ali gifts. postoji mnogo toga što vi morate sami da pročitate i da potražite u reči Božjom i sa Bogom i da zakoračite u to i da iskusite i da
da praktikujete da bi upoznali šta Bog ima za vas. So, just wanted to say that real quick, okay? I reći ću brzo. With this gift of faith, I want to Sa point ovim to darom one vere place želim da naglasim where I think you see this gift. da kad mislite da vidite ovaj dar, It's in the life of Jesus, je u životu Isusa, and it's when he's in the garden je kad je on u vrtu and he's praying i moli se and he's saying, "Let this cup pass from me," right? You guys know kad what se on I'm moli talking about. pred raspeće da Bog skloni ovu čašu od njega, And he says, "But not my will, your will be done." ali ne da bude moja volja, nego neka tvoja volja bude. Jesus had this assurance Isus je imao ovo pouzdanje in the hardest circumstances u teškim okolnostima, because he believed God wanted to accomplish something, jer je verovao da Bog hoće nešto da upotpuni and he moved forward in that, in faith, believing and trusting in God the i Father. kretao se u tome verujući Bogu Otcu i išao je ka tome. So there might be different pictures of this, Znači, throughout the book of Acts. Mogu da postoje različite slike ovoga kroz dela apostolska. The guy who had faith to be healed. To jest čovek koji je imao vere da bude izlečen. Paul actually had to reach out his hand and grab that guy and pull him up. Pavle je morao da ga uhvati za ruku i da ga povuče da ustane. Could you imagine that? Seriously. Da li možete da zamislite to? Go to a guy in a wheelchair who can't walk. Da dođete do čoveka u kolicima koji ne može da hoda. Say, in the name of Jesus, I'm pull him up and pull him out of that I da chair. kažete u imenu Isusa Hrista, povlačim te da ustaneš, hodaj. This could end very badly Ovo može da ispadne veoma loše. if God is really not going to heal that guy. Ako Bog zaista ne iscijeli tog čoveka. Right? Zar ne? That requires a level of faith that I don't have naturally. To zahteva jedan dar, jednu količinu vere koju ja nemam prirodno. God has to give that faith. Bog mora da da tu količinu vere da bi to moglo da se desi. And there might be circumstances you find yourself in where you say, God, I need the gift of faith. I postoje okolnosti gde mi tražimo od Boga da kažemo, Bože, daj nam taj dar vere. Okay, let's move to healings. Idemo na isceljenja. Okay. This is simply to restore the physical body. It's been overtaken by sickness. It's been affected by sin. I isceljenja su dar da se obnovi fizičko zdravlje tela. Okay, this is Just to finish. Isceljenja su dar, znači da se obnovi fizičko stanje tela, to jest da se obnovi fizičko telo koje je posljedica povreda od greha. This is God using somebody to restore the body to how God designed for it to function. Znači, ovaj dar služi za to da se obnovi telo u cilju toga da se proslavi. Okay, we see this all over. The life of Jesus, the acts of U the životu apostles. Isusa i apostola vidimo to svuda. We see these guys healing people, right? Vidimo da su ti ljudi isceljivali ljude. We see this today still. Vidimo to i danas. But with this gift and with all the gifts, Ali sa ovim darom i sa svim drugim darovima, it's always in accordance with God's will. Uvek je u skladu sa Božjom voljom. People who may have this gift, the gift of healing. Ljudi mogu da imaju ovaj dar isceljenja. I don't believe the Bible paints a picture where they can just heal at will. Ne vidim nigde u Bibliji da su ljudi koji imaju ovaj dar isceljivali po svojoj volji. Right? Healing you, healing you, healing you. I just will that you be healed, so I'm going to heal Ja you. želim da ti budeš isceljen i ja ću te isceliti. That's not what you see in the Bible. To nije ono što mi vidimo u Bibliji. Okay, would you guys say that Paul expressed or manifested this gift a lot? Da li mislite da je Pavle dosta praktikovao ovaj dar?
Well, he told the Galatians On je rekao Galaćanima the reason why he actually came to them was because of physical sickness. da je razlog zbog čega je on došao ka njima fizičke bolesti. I don't know the details of that, Ne znamo detalje toga, but some say it was because his eyes, when he saw Jesus for the first time and blinded him, znači Pavle je bio slep kad je prvi put video Isusa, on je oslepeo. it left physical effects on him. To je znači postavilo fizičke posljedice na njega. Right? If he had the gift of healing and he could heal at will, do you think he would will to heal his eyes? Ako je Pavle imao dar isceljenja, zar ne mislite da bi iscelio svoje oči? I think he would do that. I would if I had Ja that gift, mislim da right? bi on to uradio, ja bi to uradio da imam taj dar. You know, also to Timothy, he said, if you're sick, hey, he said, drink a little wine for your stomach. Takođe, Timoteju je rekao, pi malo vina za tvoj stomak. Right? Like that, like he had this gift. On je imao dar isceljenja. Why couldn't he just heal him? Zašto se nije samo iscelio? You know, even this gift, it's always in accordance with God's will. Znači, i ovaj dar je, kao i svi ostali, uvek u skladu sa Božjom voljom. And I believe all these gifts are always in accordance with God's will. Znači, i svi drugi darovi su uvek u skladu sa Božjom voljom. Right? A word of wisdom, a word of knowledge, healing, a miracle, any of those things that God decides to do. Znači, reč znanja, reč mudrosti, svi darovi su u skladu sa Božjom voljom. I oni se manifestuju kada je u skladu sa Božjom I voljom. need to be open. I need to believe God will do that. He wants to do that. Ja treba da budem otvoren, treba da verujem i treba da iskoračim, But at the end of the day, it's not my choice. ali na kraju dana nije moj izbor. It's God's choice. Božji je izbor. Okay? With all these gifts. Sa svim darovima. Okay, miracles. Čuda. You see a lot of them. Vidimo Right. dosta čuda u Bibliji. Right? What's the difference between healings and miracles? Isn't that Kakva like je a razlika miracle? između čuda i isceljivanja? Zar isceljivanja nisu čuda? That's a great question. Dobro pitanje. I don't know. Ne znam. I know in the Old Testament when God caused like metal to float and axe head to float. Kad je sekira? Yeah. and Znači, znam u Elisha, starom zavetu kad je sekira letela vezano za that Iliju. was a miracle. To je bilo right? čudo. I know that when Eliseja. Jesus... Šta? Yeah, and it floated to the top. That's a miracle. What about Jesus feeding 5,000 people A with šta je like sa time što je Isus nahranio five 5.000 loaves. ljudi? 2 times he did that. Dva you know? puta. This is like, God can do these kinds of miracles Bog može da uradi ovu vrstu čuda whenever he wants. kada god hoće. And I think it's easy for us to think that I mislim da je lako za nas da mislimo miracles happen more frequently than they do. da se čuda dešavaju mnogo češće nego što se zaista But I dešavaju. think something important to remember Ali mislim da je nešto važno da zapamtimo. is like the book of Acts, for example. Znači, na primjer, u delima apostolskim, How long of a time period from the beginning of chapter 1 to the end of chapter 28? koliko dugo, počevši od prvog pa do 8. dela. It was 30 years. It was over 30 years. Not Znači, a long period of 30 time. godina, period Right. od 1. do 8. poglavlja u delima apostolskim je period od 30 godina. Treba da imamo u vidu taj period da bi znali koliko se često. But you can sit down, you can read the book of Acts in, I don't know, an hour or so maybe. Možda možete da pročitate dela apostolska za sat vremena And you're going, wow, look at all these miracles God is doing. Yeah. i činit će vam se da se ta čuda dešavaju stalno. Let's go do some miracles. Ajmo da radimo neka Right? čuda. And all of these things, like over a long period of time, when God chooses to reveal himself that way, he Ali will. ove stvari su se dešavale u onim periodima i onim momentima kad je Bog izabrao i želeo da se to dešava. Okay, we're going to get into prophecy and tongues in chapter 14. Ići ćemo u proricanje i govorenje u jezicima, But let's talk about discerning of spirits. ali hajde da govorimo o tumačenju jezika. Yeah. The discerning of spirits, the ability to know, Raspoznavanje duhova. the ability to really know the intentions of
either a demonic spirit or the soul of a evil person. Raspoznavanje ili razlikovanje duhova je sposobnost da se vidi namera zlih duhova ili u osobama. Okay, I think in Acts 16 you see this gift. Mislim da se u delima 16 mogu videti Paul is walking around the city, right? Pavle je hodao po gradu. And there is a demon-possessed girl. I demon je zaposeo devojku. But the content of what she's saying is interesting. Ali ono što je on rekao je interesantno. These guys are proclaiming the way of salvation of the God Most High. Ovi ljudi navešćuju spasenje, navešćuju spasenje. Yeah. They're declaring salvation. Da, oni That's a true statement. To je istinita izjava. If you're walking around on the street. Ako idete na ulici. And somebody is saying, "Oh my goodness, hey." I neko kaže, everybody. Hej, svi. Vladimir, this guy is proclaiming the way of salvation. Ovaj čovek navešćuje vest o spasenju. Right? Like if I was Vladimir, I'd be going, yeah, that's right, come with me. Ako bi ja bio taj koji sluša Vladimir, ja bih rekao, jeste, ajde sa mnom. Tell people. Radi kaži ljudima. But what does Paul do? Ali šta Pavle radi? He casts out a demon. On isteruje demona. Right? That was a demon. To je bio demon. And Paul, he can discern the spirit in that little girl. Znači, Pavle je razlikovao tog duha, prepoznao tog duha u toj devojčici. This is a very important gift. Ovo je veoma, veoma važan dar. Right? Like, what about who Paul warned against? The wolves who are dressed like believers. Šta ćemo sa onima koji su obučeni, koji su vukovi u ovčjoj koži? Paul says that there are people that always want to creep into the church to wreak havoc. Pavle kaže da uvek postoje oni koji hoće da se uvuku u crkvu, da je rasture. And there are some people, I believe in this room. I postoje ljudi, verujem, i u ovoj sobi. Maybe who are gifted with the discerning of spirits. Koji su daroviti u tom razlikovanju. Razlikovanju i prepoznavanju duhova. But there are people in this room, I believe, who have this gift. I verujem da postoje ljudi u ovoj sobi koji imaju ovaj dar. Where there's just maybe somebody comes into the fellowship. Možda je neko ko slavi. And there's nothing physical about them. There's nothing that you could look at and say I to nije ništa što možete da vidite u njima da bi rekli oni su opasni. But there's just this, we got to keep them at arm's length. Ali mi moramo da se držimo spremnima. Because there's something evil about that person. Jer postoji nešto zlo u tim ljudima. Okay, this I believe that, like I said before, kao što sam rekao pre, that we are gifted with a primary gift. Mi smo darivani tim nekim osnovnim darovima. And God, as He wills, He will complement that gift with other gifts as it's needed. I Bog će upotpuniti taj osnovni dar sa drugim darovima ako je to potrebno. Right? I believe this is an important gift for pastors to like, God, give me this gift, you know? I verujem da je ovo važno za pastore, znači Bože daj taj dar da razlikuje duhove. I want to discern between želim da razlikujem između who is God's and who is not. Ko je Božji i ko nije. And we need supernatural ability to do that. I treba nam super nadprirodna sposobnost da to uradimo. But God does not always give this gift to pastors. Ali Bog često ne daje ovaj dar pastorima. Which causes pastors to have to rely on the body. To čini pastore zavisnima od tela. Which is why community is so incredibly important. Što čini zajednicu tako važnom. Right? Like pastors, we should be listening to if somebody, one of you is like, I don't know about that guy. Pastori treba da budu osetljivi na to da čuju kad neko kaže, ja nisam baš siguran u vezi tog čoveka. Okay, we'll keep an eye out, right? Mi ćemo svi da obratimo pažnju na to. Because somebody might have that gift and they're discerning
an evil spirit, whether it's an evil spirit or the soul. Jer možda neko može da ima ovaj dar i da prepozna pre pastora i da vidi, da razlikuje te duhove. Okay, let's talk about, I want to talk about the gift of helps and the gift of ministries. Želim da govorimo o daru pomaganja i daru praktičnog služenja. Okay, this is an interesting one, okay? Ovo je interesantno. Pomaganje. Pomaganje. Okay? This is where somebody just loves to help people. To je kada neko jednostavno voli da pomaže ljudima. Right, it gives them life to help To njima people daje in need. život da ljudima pomažu u njihovim potrebama. Fueled by it. Puni ih gorivom. And we can think that the gift of help and the gift of ministries is the same thing. Mi možemo da pomislimo da je dar pomaganja i dar praktičnog služenja ista stvar. But these are two different things. Ali to su dve različite stvari. Okay, so pomaganje, that's like I see somebody in need and I just want to help them physically. Znači, pomaganje je kad vidimo nekoga u potrebi i mi odmah želimo da mu pomognemo And I have the fizički. supernatural desire and gifting to do that. Znači, i imamo nadprirodnu želju i mogućnost da to uradimo. But this gift of like practical helps or the service, Ali ovaj dar praktičnog služenja, to jest služenja u praktičnim stvarima, this gift is listed in ovaj dar je pomenut in Romans. Yes, this gift is listed Rimljanima. in Romans. This is a different Greek word than what's listed in 1 Corinthians as helps. Znači, postoji različita grčka reč koja govori o tom pomaganju. Okay, this Greek word, Ova guess grčka reč, guess pogodite what it sounds almost kako exactly ona like. zvuči, Diakon. kao đakon. This word in the Greek is basically diakon. Znači, u osnovi, u grčkom je to reč đakon. And now, Đakoni su ljudi koji imaju taj dar praktičnog pomaganja. okay, so I want to be careful because I just learned something this Želim da week budem obazriv jer sam naučio nešto ove nedelje vezano za to. maybe your association with the word diakon. Možda je vaša asocijacija sa rečju đakon drugačija. Okay, so if you hear the word diakon, Ako ste čuli reč đakoni, možda you might think that means co-pastor or to be a pastor or to do something. Možda like that. mislite da je to neki ko-pastor ili da je to neko ko je na putu da postane pastor, But that's not the way the Bible describes this gift. ali to nije način na koji Biblija opisuje ovaj dar. Okay, I already mentioned Acts chapter 6. Već sam napomenuo da se ovo ovdje govori u 6. poglavlju. And I believe that the 7 men that were chosen, Verujem da 7 izabranih ljudi it was required for them to have this gift of service. je bilo potrebno da 7 onih izabranih ljudi je 4 potrebno da imaju taj dar. Deacons within the body of church, of believers should hold this gift. Znači, Dickens. Diakon. Aha, đakon, znači, verujem da đakoni trebaju da imaju taj dar. And what do we see in Acts chapter 6? What was the responsibility of the first deacons in the church? Znači, možemo da vidimo u delima apostolskim šta je bila obaveza i služba tih prvih đakona u crkvi. They were responsible to take care of the physical well-being of the people in the Znači, church. oni su bili odgovorni za fizičke potrebe u crkvi. Right? They organized the intake of physical goods. It was food and money for distributing. Oni su organizovali sakupljanje i podelu hrane, znači fizičke stvari, brinuli su se o tim praktičnim stvarima. This was the responsibility of the diakoni. To je bila odgovornost đakona. Right? They were assigned to a specific task to take care of people physically. Oni su, znači, njima je bilo povereno da se brinu o tim praktičnim darovima. That's what I believe. There's a difference between the gift of helps and the gift of practical service, ministries. I verujem da je to razlika između dara pomaganja i dara đakona. Okay? To je dara praktičnog služenja.
Okay, let's go teaching. Idemo na naučavanje. When did we start? We've been going for like an hour, right? Oko sad. Okay, close. You know what, guys? This is what we're going to do. I want to give you some practical things, like 2 practical things. Daću vam 2 praktične stvari. And then we can, next time, we can continue with the gifts and defining the gifts, okay? I sledeći put možemo da nastavimo da definišemo But I darove. want to give you guys 2 practical things. Ali hoću da vam dam 2 praktične stvari. Like I said before in another teaching, right? Kao The što gifts, sam rekao u prethodnim nedeljama, they are to me, but who are they for? darovi su za mene, ali za koga su zapravo namenjeni? Prema kome su? They're for one another, right? Oni su za izgradnju jedan drugoga. The gifts are, I might receive a gift, but it's not primarily for me. Znači, ja sam taj koji primam dar, ali dar nije za mene. It's to exercise so that other people can benefit. Znači, dar je usmeren za druge ljude da bi oni imali beneficiju od And now I toga. want to give you just a couple of practical things to identify your gift in light of that. Daću Okay? vam par praktičnih načina da možete da identifikujete vaše darove u liniji sa tim. If gifts are for other people, Ako su darovi za druge ljude, then I would have to assume that it's impossible to discover my gift if I'm alone. doneću zaključak da je nemoguće da otkrijem svoje darove ako sam sam. The gifts are for other people. Darovi su namenjeni drugim ljudima. Yeah, God gave you a gift to exercise in community. Znači, darovi su dati tebi da bi mogo da ih primeniš u zajednici. This is important, okay? Ovo je važno, zar ne? If you're not in community, you will not discover your gift. Ako nisi u zajednici, ti nećeš otkriti svoje darove. How many of you guys want to know what your gift is? Koliko od vas želi da znate svoje darove? Like, hopefully all of us, we're like, I want to know what my gift is. Nadam se da svi želite. Right? The way God has chosen for us to discover what our gift is Način na koji je Bog odredio da mi otkrijemo svoje darove is through relationship with one another. je kroz odnos jedan sa drugim. Picture this, okay? Zamislite ovo. You're part of the first 120 people Vi ste deo prvih 120 that ljudi are waiting for what Jesus said is the promise of the Spirit. koji čekaju da čuju šta je Isus rekao, šta je obećanje Duha. You're in that room and you're praying together, you're waiting on the Lord. Vi ste u toj sobi, molite se i čekate na Gospoda. And then what happens? Wind, rushing Šta se wind comes in. dešava? Rasturajući vetar ulazi. And then a tongue of fire, one thing, little Znači, flame, i jedan mali plamen shows up above everybody's head. se pojavljuje iznad svačije glave, Right here. upravo ovdje. Okay, picture this. Zamislite to. You're in that room. Znači, vi ste tu. Can I see this over my head? Znači, mogu li ja da vidim to iznad svoje glave? No. Ne, I can't see this. ja to ne mogu da vidim. I'd be sitting there going, whoa, everybody else is so gifted. This is amazing. Znači, ja gledam oko sebe i kažem, wow, svi oko mene su jako daroviti. Gosh, I wish I was a part of what's going on right there. Voleo bi da budem deo toga što se tamo dešava. That is so cool. Look, there's a flame over your head. Znači, to je tako dobro, to je And you plamen still have iznad tvoje hair. glave. It's not being burnt, Znači, right? dalje imaš kosu, nije izgorela. But what is needed in that moment? Ali šta je potrebno u tom momentu? Yeah, selfie. Do I got one of those? Like, seriously, like it required somebody else to say, you have that too. Znači, you've got it. Ozbiljno nam je potrebno da neko drugi vidi to što mi imamo. I believe it's the exact same thing in identifying the spiritual gifts. Verujem da je potpuno ista stvar sa identifikacijom naših darova. Okay, so we have to be together, we have to be in community. Moramo da budemo zajedno, moramo da budemo u zajednici And you have to just do something. i moramo da radimo nešto. And you will find out through the community what your gift is or is not. I otkrićemo kroz zajednicu šta naš dar jeste ili šta nije. Okay, there's multiple examples of this. Postoje mnogi primjeri o ovome. But did you know
who brought Paul, the Apostle Paul, the gifted Paul, right? Who brought him into fellowship? Znate li ko je taj koji je doveo darovitog Pavla u zajedništvo? Barnaba. He brought him in. Znači, Barnaba ga je doveo u zajedništvo. Paul tried to join community. Pavle je probao da se priključi zajednici. Disciples didn't want to include him, rightfully so, they're afraid of him. Učenici nisu hteli da ga prime u zajedništvo jer su se plašili njega. But Barnabas is the one who says, no, we need to include this guy. Ali Barnaba je rekao, ne, mi moramo da uključimo Pavla. Things happen, he has to leave town, he ends up in Tarsus, Znači, right? stvari su se izdešavale, on je morao da ode u Tars. And then Barnabas, he goes to Antioch. A Barnaba je otišao u Antiohiju. And he's seeing this great work of God going on in this city. I on je video ovaj sjajno Božje delo u tom gradu. Once again, guess how Paul ended up in Antioch? Još jednom da naglasim kako je Pavle došao u Antiohiju. That great missionary church that was sending out apostles, right? Znači, to je sjajna misionarska crkva koja je slala apostole. Barnabas thought of a gifted guy. Barnaba je video darovitog Pavla i rekao je, ti moraš da dođeš ovamo i da služiš u ovoj crkvi. Right? And then even years later, it was about a year and a half later. I oko godinu i po dana kasnije, what happens in Acts 13? Šta se desilo u Delima 13? It says that there were teachers and prophets in that church. Naglašava da su tu učitelji i proroci u toj crkvi. And who's listed in these list of guys? I ko su izlistani u ovoj listi? Paul and Barnabas are among them. Znači, Pavle i Barnaba su između njih. And then the Spirit speaks, these guys are chosen for a very specific calling. I Duh je rekao, znači da su ovi ljudi, da im je dat veoma specifičan poziv. Now, I believe that the Spirit spoke through somebody in that room. Verujem da je Duh govorio kroz nekoga u toj sobi. How did Paul and Barnabas's gifts of apostle, their apostolic gifts, get identified? Kako su identifikovani Pavlini i Barnabini apostolski darovi? By the Spirit, through people. Znači, kroz Duha i ljude. If you want to know your gift, Duhom kroz ljude. Ako želite da znate vaše darove, morate da budete u zajednici. You know, there is a very specific reason why we have our home groups as a part of this fellowship. Znači, postoji specifičan razlog zašto je potrebno da budemo delovi kućnih grupa u ovom zajedništvu. It's not just because we go, oh, we think it'd be a good idea. Ne samo zato što mislimo da je to dobra ideja. It is vital to the identification of the gifts within the body to have these small contacts. Znači, vitalno je da za telo da imamo taj mali kontekst, to jest to duboko zajedništvo. So I'm going to leave you guys with that. Ostavit ću vas sa tim. We're going to pray. Molit ćemo se. And we will have one more song of worship. I imat ćemo još jednu pesmu. Lord, thank you so much for your grace. Gospode, hvala ti za tvoju milost. God, thank you for these gifts. Hvala ti za sve ove darove. Lord, I pray that you would help us to become more and more familiar with these gifts. Molim te, Oče, da budemo sve bliži i bliži, da nam ovi darovi budu sve jasniji. Lord, I know that we are all different in this room. Znam da smo svi jako različiti u ovoj sobi. We are so different, it's crazy. Mi smo neverovatno, ludo različiti ovdje u sobi. And yet your Spirit has united us together in the body of Christ. I tvoj Duh nas ujedinjuje u telo Hristovo. And Lord, I just pray that if there are people in this room I molim se da ako postoje ljudi u ovoj sobi who are not actively engaged in community in koji this nisu church, aktivno uključeni u aktivnosti ove crkve, that you would speak to them. Da ćeš im govoriti. You'd say, I love you. Da ćeš im reći, volim te. I care for you. Brinem za tebe. I want you to be part of this body. Želim da budeš deo ovog tela. And I want you to know that you are gifted. I želim da znaš da ti je dat dar. Lord, and I believe that we find that out through other people. I verujem da to možemo naći kroz druge ljude. So Lord, help us to do that.
Zato Bože, pomozi nam da to uradimo. We ask that in Jesus' name. Pitamo to u imenu Isusa Hrista. Amen. Amen. Amen.